Jai Shri Gurudev. Welcome to physics online class. In the previous class, we have studied about the branch current and other derivations. Today, we are going to learn about the combination of cells. Combination of cells. In the previous class we have studied what is a cell and what is EMF and internal resistance and all. Today we are going to have the combination of cells as we did in case of capacitors and resistors. And there is earlier we studied two types of combination are there. One is series combination and another one is parallel combination, and the condition for both the combination will be same as earlier. That is, in case of series combination, current remains same and voltage gets splits up. And in the second combination, that is a parallel combination, we will get the branch current. That is, current changes but the potential remains same. First, we will go for the series combination. That is, two cells will be connected end to end. So series combination anta yavag heltivi when two circuit elements or devices are connected in end to end connection. So first series now consider two cells, and this is the circuit symbol to represent a cell, that is one big line and a small line. Parallel lines ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Parallel lines ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈನ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ EMF E1 and EMF E2 and the internal resistances R1 and R2 respectively, and they are connected between A and C, and they are connected end to end, that is AB and BC. Now current will flow from the positive terminal and it will terminate at the negative terminal like this. So this is the combination of two cells which are connected in series, and now we have to find out the equivalent EMF and equivalent internal resistance, and this combination will be replaced. This combination will be replaced with a single cell which can give the same effect as that of the combination of cells, and that is called as a single cell which gives the equivalent EMF and the equivalent internal resistance, and between the same points A and C, and will have the same current, and it is having equivalent EMF and equivalent internal resistance. So this is the circuit or diagram for the derivation. Now according to the condition, there is a change in potential difference. Haudalva, potential enagutte change agutte, and let VA be the potential between A and B. So athwa ಏನು ನಮಗೆ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಎ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ between A and B. So it is calculated as VA
equal to VA minus VB. So VA minus VB can be written as, so total potential ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು EMF ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, V is equal to IR. ಸೊ ಒಂದು ನಮಗೆ EMF ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು EMF E1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ IR1. ಅದನ್ನ ನಾವು IR1 ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು VAB ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ between B and C. Potential difference between B and C. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, VBC ಆಗುತ್ತೆ. That is equal to VB minus VC. So that is VB minus VC. Now substituting the value as we did in case of equation 1, we have VBC is equal to E2 minus, current is I because it is a series combination, current does not changes, R2, I R2. Call this as equation number 2. So this is nothing but the potential between AB and BC. Now we have to calculate the potential between AC. Potential difference between A and C, that is taken as VAC, that is equal to VA minus VC. So VA is nothing but, we can write it as VA minus VB plus VB minus VC. Here minus VB plus VB get cancelled. We have V of A minus V of C. So ಅಲ್ಲಿಗೆ VAC ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ VAB ಅಥವಾ VBC ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, VAC, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and C ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ VA minus VB. ಸೊ VA minus VB ಇಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್, we get E1 minus IR1 plus then we have E2 minus IR2. Now rearrange the equation, take the EMF to one side and the product of current and resistance to the other side, that is E1 plus E2 minus, see I is common here, that is minus I is common here, I'll take it outside, minus I of R1 plus R2 and call this as equation number 3. This as equation number 3. Now we have to replace this combination with a single cell. On the single cell ನಾವು replace ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ instead of this combination, and here it is having the EMF, that is equivalent EMF and the equivalent internal resistance, which gives the same effect as that of the combination of cells. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, for a single cell or equivalent cell, we can write it as V equivalent is equal to E equivalent minus I R equivalent and call this as equation number 4.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. And so now for a single cell we can write the equivalent equation, that is V equivalent is equal to equivalent EMF minus product of current and the equivalent resistance. So now we'll compare the equation 3 and 4. Comparing the equation 3 and 4. Equations 3 and 4 we have, so here in the place of E equivalent we have E1 plus E2 and call this as equation number 5. R equivalent is equal to R1 plus R2 and call this as equation number 6. Now we can generalize the equation for any number of cells which are connected in series. That is, if n number of cells are connected in series, then the equation can be written as E equivalent, that is the equivalent EMF is equal to E1 plus E2 plus E3 etc. En, and equivalent internal resistance is written as R1 plus R2 plus R3 etc. plus Rn. So this is the generalized equation for the equivalent EMF and internal resistance when n number of cells are connected in series. If you reverse the direction or reverse the terminal of one battery, so one andre illi positive negative of one battery as a cell, our cell is connected to the positive terminal of other battery or cell. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ E1 ಪ್ಲಸ್ E2 ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ E1 ಮೈನಸ್ E2. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ that equation will can be modified as E1 minus E2, but the resistance will be written as it is, that is R1 plus R2 itself. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ as it is, that is R equivalent is equal to R1 plus R2 ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ E1 minus E2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? when we reverse the terminal of a battery. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಸೈನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ cells which are connected in series. In the next class we'll determine the equivalent EMF and resistance when two cells are connected in parallel. Thank you.